Yesterday we had discussed about these Vesper theory we had discussed about. In that one example also we are done. Okay. Here today we are discuss about hybridization. Today we are discuss about hybridization. This is a very important topic for CSIR examination. Many questions are appear from the hybridization chapter. It means in the hybridization topic, the many questions are appear that every year, that every session of the CSIR examination from this hybridization, we get these if at least one question appear in the every year, June or December in the CSIR examination. It means here we are discuss about this hybridization. We know all hybridization. What is the meaning of hybridization? The hybridization is the mixing of hybridization is the mixing of atomic orbitals orbital orbitals belongings to the same atoms with slightly different energies. Different energies. Different energies. The resulting in the formation of new orbitals of equal energy and shapes. Equal energy and shapes. Hello? Hello? No, sir. Continue, sir. Okay. Equal energy and shapes. And here always that atomic orbitals are mixing together. Atomic orbital mixing together. Same number of how many number of atomic orbitals are mixing together in hybridization? The similar number of hybrid orbitals are we get to say similar number of hybrid orbitals also we get it here. And in this one also maybe very important one for this hybridization chapter. In this one maybe we are taken as a the same chart we are taken for one box. And here this also we are taken as a hybridization first one. Hybridization. And second one is we are taken as a orbitals
And third one is a bond angle. And fourth one is shape of the molecule. Shape and as well as example. Here, this also example also we have taken. In this one, first hybridization is a one s orbital, one p orbital. It means sp orbital. In this one, maybe that one s orbital and as well as px orbital, it will be undergoes hybridization. We getting as a bond angle is 180. 180 degrees bond angle is there, means what is the shape of the molecule, ma? Linear, sir. Linear shape, sir. Linear molecule. Tell me what is the example for this one? BeCl2. BF3, sir. Beryllium BF2, fluoride. beryllium. Beryllium, BeCl2. beryllium fluoride or beryllium chloride. Yes. And another example is that silver diamine Yes, silver Khalil, sir. complex, Nana. Diamine Acetylene. silver complex also. We are also that power is always -1. Here -1. Here -1. This molecule also linear geometry molecule. Linear geometry molecule. From this coordination compound. Coordination compound, this is also linear sp hybridized molecule. sp hybridized molecule. In this sp hybridized, there also px orbital, it will be involving in the sp hybridization. Px orbital, it will be involving in the hybridization of these sp hybridization. Next, second one is sp2 hybridization. In this one s orbital, px orbital and py orbital. Px orbital and py orbital. What is the bond angle, ma? Here 120 degrees, sir. 120 degrees. 120 degrees means this also, what is the shape of the molecule? Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar molecule. For example, BF3, sir. BF3 and BCl3. Ethylene molecule also. BCl3 molecule. BCl3 molecule. Here also like this, the geometry of this molecule is boron, 1 chlorine, 1 chlorine, 1 chlorine. Cl, Cl and Cl like this. And here 120 degrees, Nana, here. 120 degrees also is there. 120 degrees also is there. And as well as next, the third one, sp3 hybridization. sp3 hybridization. sp3 hybridization, what orbitals, which orbital? S orbital, px orbital, py orbital, and pz orbital also participating. Pz orbital also participating. What is the bond angle, Anna, here? 109 degrees, 28 minutes. 109 degrees. 28. 28, not calling as a 28. 28 minutes. 28 minutes. Always point after we are calling as a 2 and 8. Only number we are calling, not a 28, not a 60, like that. Okay. And here, what is the geometry, Mama? Tetrahedral. 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 It means next one example, tell me. If anyone. CH4. Huh? CH4. CH4. Okay. CH4. Ammonia. Ammonia na ammonium. Sir, ammonium. Ammonium plus, sir. Ammonium plus. These are also tetrahedral geometry. Some are the other also is the tetrahedral geometry. Some of the we are to discuss about it. And as well as the next one, we have the special, it means hybridization, sd3 hybridization also is there. sd3 hybridization also is there. Is s orbital and as well as dxy, comma dyz orbital and dxz orbital. You are seeing as this hybridization whenever Yes, sir. sd3. SD3.
Same here also, these 109 degrees, 28 minutes, Nana. 109 degrees, 28 minutes. And as well as is also tetrahedral geometry. Tetrahedral. Tell me if anyone example. MnO4 minus. MnO4 minus. And as well as Cr2. O4. Cr2. O7 minus 2. Potassium dichromate. Okay. And another one is a chromium oxide. CrO4 minus 2. CrO4 minus 2. These two are also, these three are also sd3 hybridization only. sd3 hybridization. D, of course, I don't know. The dxy, dyz, dxz orbitals are, these also planar orbital, axial orbital, Nana. dxy, dyz, dxz orbitals are planar orbital or axial orbital. DYZ, DXZ are Planar axial orbital. Axial or planar? Planar, sir. Planar. Always must and should 2 is there na. X, Y, Y, Z, Z, X is there na. It means these d orbital present in XY plane, the d orbital present YZ plane, the d orbital present in the XZ plane. And here dx square is y square is there na. Dx square, y square and dz square that are axial orbital. These are also non-planar, non-axial or planar orbital. Non-axial, planar orbital. Non-axial, planar orbitals. These two are. Okay. Understood? It means planar means two axes are present planar. Only single axis is present. That also we are calling as a that axial one. That are calling as a axial one. Next one is we are taken as a that DSP2. DSP2 or SP2D. Why we are written like this DSP2 or SP2D? What we are calling for this hybridization DSP2 hybridization? DSP2 hybridization, what we are calling now? Inner orbital. Inner orbital. The D is present in inner orbitals. The D is present in outer orbital hybridization. Inner orbital hybridization, outer orbital hybridization. Outer orbital hybridization. And here, of course, here also must and should these are DSP2 or SP2D hybridization. One s orbital and as well as p orbital. How much? Which orbitals are participating now? Px orbital, py orbital, and d x square, y square orbitals are participating. Dx square, y square orbitals also participating. And here the DSP2 hybridization, these s orbital, px, py, and dx square, y square. Always maybe the px, py is there now. Similar axis is there. The similar axes are overlapping together. Formation of a bonds and hybridization is very easy. Hybridization is very easy is there. And it means what is the bond angle Anna here? 90 degrees. 90 degrees. 90 degrees. 90 degrees bond angle. What Straight is planar. the geometry of the molecule? Square planars. Square planar. Square Planar. Square planar molecule. Give the one example for this one. And it means the DSP2 hybridization, SP2D hybridization. Both are having a 2 to 1 example is there. Nana. Here also tetracyano nickelate plus 2 complex. Nickelate plus 2 complex. And here minus 2. And here minus 2. This is also inner orbital. Inner orbital electronic configuration. Inner orbital electronic configuration. For outer orbital is that also we are calling as a copper tetraamino copper plus 2 complex. Tetraamino copper plus 2 complex. This is also DSP2 hybridization. DSP2 hybridization. This is also SP2 dehybridization. That hybridization and participating of the orbitals are same. That geometry also same. But
here these the examples are different examples. Different examples are. Sir, Amma, sir, example for outer orbital tetramino or triamino? edi sp2d. tetra amino nana. Here also tetracyano. Here also tetracyano. Okay. Tetracyano. This is also nucleate plus 2 complex. Nucleate plus 2 complex. And here, okay, this is also dsp2 hybridization. dsp2 hybridization of the molecule. And as well as next one is a dsp3. dsp3. dsp3 or sp3 dehybridization. sp3 dehybridization. Here also tell me s orbital, px, py, pz orbital, and as well as here also we are taken as a these dx square or dz square orbital. dz square orbital. dz square orbitals are participating. dz square orbital is axial or it means the planar orbital. Axial orbital. Axial orbital. This above dx square y square orbital is planar orbital or axial orbital? Axial, sir. Axial. Square means double dumbbell na. One dumbbell is present in x-axis, another dumbbell is present in y-axis. And as well as in this dsp3 hybridization, the bond angles are must and should as having a two bond angles is there, 190 degrees and 120 degrees. 120 degrees. sp3d and what happened ma? It means what is the geometry of this molecule? Trigonal bipyramidal. TBP, trigonal bipyramidal. For example, PCl5. PCl5 molecule is best example for the trigonal bipyramidal molecule. Trigonal bipyramidal molecule. And in this one also, we are discussing about these always these also only DSP, of course, DSP3 or sp3 dehybridization. For this PCl5 molecule is example. Always must and should this we are remembering these orbitals nana. We are remember these orbitals. Why? Because of course in the sp3d dsp3 hybridization, which d orbitals are participating in the bond formation? dz square orbitals are participating. dz square orbitals are participating. And here dsp2 hybridization, there also dx square y square axial orbital, it will be participating in the bond formation in a square planar complex. In a square planar complexes. Next one is we are discussing about dsp 3. dsp3 d2 sp3 d2 hybridization. sp3 d2 hybridization. And here what happen ma? s orbital, px, py, pz and d x square y square or dxy. Dx square y square. Then what we are calling x square minus y square we are calling for this one? Yes, sir. మీరు దీని X square dx minus square y square అంటారా dx square minus y square అంటారా? Dx square minus y square. yes Sir. అలా అందరు అలానే చదువుతారా నాన్న? దీన్ని x square minus y square అనదు, dx square y square మాత్రమే అనాలి. Of course these indicating as a only axis. x square y square axis కాబట్టి ఇది మైనస్ అనదు. ఎప్పుడైనా కానీ కూడా మనము మైనస్ ఉంటుందా మనకు x square అండ్ ఇట్ మీన్స్ x square యాక్సిస్ నుండి y square యాక్సిస్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామా? చేయలేం కదా. కాబట్టి అక్కడ x square అండ్ y square మాత్రమే మనం మెన్షన్ చేయాలి నాన్న. x square y square మాత్రమే మెన్షన్ చేయాలి. And here also what is the bond angle nana here? 90 degrees, sir. 90 degrees. 180, 90. 180 90. 180 degrees ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న మరి? 180 degrees ఎక్కడ ఉంటుంది?
యాక్సియల్ లో ఉంటుంది. యాక్సియల్ లో ఉంటుంది. 180 degrees అనేది యాక్సియల్ మాత్రమే ఉంటుంది. యాక్సియల్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. So what is the geometry? Octahedral. Octahedral. Octahedral geometry. For example, tell me. SF6. SF6. SF6 ఇంకేమైనా కాంపౌండ్స్ చెప్పగలుగుతారా? Xenon tetrafluoride. జినాన్ Tetrafluoride. టెట్రాఫ్లోరైడ్. ఎట్లా అవుతుందిరా టెట్రాఫ్లోరైడ్? జినాన్ టెట్రాఫ్లోరైడ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కదా. జినాన్ టెట్రాఫ్లోరైడ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కదా నాన్న. sp3d2 కి ఎగ్జాంపుల్ అంటే sp3d2 కు కాదు నేను అనేది. దీనికి మనకి ఇక్కడ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీకి రావాలి. ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీకి రావాలి. ఓకేనా? కోబాల్ట్ హెక్సామైనో +3 complex. Cobalt hexamino +3 complex, or otherwise we are also calling as a, this example is CO NH3 taken 6 Cl3. ఇది కూడా ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీకి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది నాన్న. ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీకి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది. ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీకి ఎగ్జాంపుల్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి. ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీకి మాత్రమే ఐ విల్ టెల్లింగ్ అబౌట్ దిస్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇవన్నీ మనకు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద జామెట్రీ? నెక్స్ట్ జామెట్రీ వాట్ నానా? నెక్స్ట్ జామెట్రీ ఈస్ sp3d3 sir. sp3d3. On here s orbital, px, py, pz and d orbitals are, which d orbitals are participating? 3 means, 2 means we are taken as axial, and 3 means 2 axial, Planar 1 orbital. equatorial we are taken, or it means planar we are taken. dxy, dyz and as well as dxz. Always you are remembering these. D3 means axial, D2 means, sorry, D3 means planar, D2 means axial orbitals. Axial orbitals. These axial orbitals are participating. And here is also 72 degrees and 90 degrees is there. 72 degrees and 90 degrees also is present. What is the geometry nana here? IF7. Pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal sir. Pentagonal bipyramidal. Okay, what is the IF7? 7. IF7. IF7 is a pentagonal bipyramidal molecule. And here these also may be I 1, 2, 3, 4, 5. F, 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 F. In between of these two, we have the 72 degrees is there. 1F, 1F. In between these axial fluoride and as well as this planar fluoride, the bond angle is having a 90 degrees. In between of these axial fluorines are, bond angle is having a 180 degrees. We well known. Yes or no ma? It means in the planar fluorines are deviating with 72 degrees, and as well as the axial and planar fluorides are deviating with 90 degrees. Axial and planar, that fluorides are deviating with 90 degrees. This also must and should we can find out. We can find out here. Okay na? Next one, we are taken as a always, for example, some examples are we are done. Some examples are we are done. And it means here always from this question, it means in the hybridization, many times we getting as a every time in a C part C lo part C lo part
B లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చాయి. పార్ట్ B లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చాయి ఇది వరకు ప్రీవియస్ గా. It means we can find out these geometry of the molecule. Okay. 1 minute. In these two, here is which is the central atom, Nana? Beryllium, sir. Beryllium. What is the electronic configuration of the beryllium? 1s2, 1s2, 2s2. 2p0. 1s2, 2s2, 2p0. Of course, here 1, 2. Here is a core electron is what, Nana? Core Sir, electrons. 1s2, Huh? 1s2, sir. 1s2, 1s2 2s2, is sir. the core electron. 2s2 is the valency electrons. 2s2 is the valency electron. Of course, here, as for this electronic configuration at the ground state, it is formation of a two bonds are possible beryllium. No. No. What is, of course, this beryllium is present in excited state. The 2s orbital of one electron excited together in 2px orbital to formation of a 2s1 and 2p1 electronic configuration. Here is also formation of a bond like this, Nana. Okay, and here the two orbitals is there. These two orbital, one s orbital, one p orbital is we getting as sp hybridization orbitals are we get sp hybridization orbitals there. This halogen atom, one fluorine is electron donating towards the s orbital, one fluorine. Another fluorine also the electrons are donating towards the these okay, the crossed one is the fluorine whenever donating towards the central beryllium atom. It means is also beryllium geometry, of course, is also BeCl, or it means F2, F and F. Like this also we are discuss about it. Like this also we are discuss about it. And as well as here, always must and should we are having a this also 1s2. Here, sorry, here. What is the bond angle, Anna? 180 degrees. 180 degrees. Bond angle is 180 degrees. For example, we are taken as a these NO2 plus. Tell me, chart box lo pettanna the NO2 plus a geometry avutundo NO2 plus. Which hybridization? And what is the geometry of that molecule? What is the bond angle? Chat box lo pettandi. Yes. Under response ఇవ్వాలండి. 180 degrees. Okay. It means the central atom of nitrogen. Central atom of nitrogen. And here also N plus nitrogen plus. And here central atom which are we are taken on here? Nitrogen, Oxygen sir. or nitrogen. Oxygen or nitrogen we are taken as a central atom. Nitrogen, sir. Why, ma'am? Why we are taken as a nitrogen? Less electronegativity. Low electronegativity. Less electronegativity. Less electronegativity. Okay. This also nitrogen atomic number how much, Nana? 7. 1s2, 2s2,
2p3. But n plus, here plus means what happened? The plus Six means that the electrons. atomic number is 6, we get it. 1s2, 2s2, 2p2. Here write the like this orbitals and electronic configuration. 1, 2, 1, 2. Okay. This also maybe, this also here, these are 2 oxygens is there now. Here is the 2 oxygens, maybe formation of a 3 bonds are possibilities there. 3 bonds are possibilities there. Maybe. And it means here the 2 unpaired electrons is there. Only 2 bonds are forming. For this n plus is present in excited state. N plus is present is a excited state. We're getting as excited state electronic configuration 1s2, 2s2, sorry, here 2s1, 2p3, and here 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. What is the hybridization here? The 4 electrons are there now, ma. What is the hybridization here? sp3 sp hybridization nana. sp hybridization ఇప్పుడు చార్ట్ బాక్స్ లో పెట్టారు కదా, sp hybridization linear అని. It means why? Because of these 2 lone pair of electrons are formation of a pi bonds. Pi bonds are forming with a nitrogen atom. Pi bonds are forming with a nitrogen atom. Of course, these structure is sp hybridization linear molecule, linear, and it means nitrogen double bond O, and the nitrogen is also having a positive charge. Why we are taken on the nitrogen positive charge, Nana? Here, why we are taken as a Sir, positive one charge? electron is extra, sir. One electron is extra. We are Extra taking ఉంటే as ఏం తీసుకుంటాం? నెగటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటాం కదా నాన్న. ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఏం తీసుకుంటాం? నెగటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటాం. ఎలక్ట్రాన్ రిచెస్ we are indicating as a minus charge. Electron deficiency is indicating as a positive charge. The non-paired electron, of course here nitrogen, the lone pair of electrons is there na. The lone pair of electrons are participating in the bonding with oxygen atom. The bond angle is how much, Nana? 180 degrees. 180 degrees. Of course here always these 2 electrons are participating in the pi bond formation, and as well as here these also oxygens are donating of electron towards the all 4 electrons. It will be donating 4 electrons. It will be donating towards the central atom of the electronic configuration. This bond angle is like this 180 degrees. 180 degrees. Maybe dipole moment is something is there or not? Positive charge kada. Polar one is also having a something dipole moment is there. Polar molecules always something dipole moment is there. This molecule is polar or non-polar? polar, sir. Polar or non-polar? How can identify? The both N side plus. also having 2 oxygens na. O minus, sir. O minus, where it is you are seeing minus కనబడుతుంది అక్కడ. Sir, when bond rotated, sir. 5 electrons. More electronegative group Nitrogen is oxygen. polar one na. Yes, sir. నైట్రోజన్ అక్కడ మనకు పాజిటివ్ కనబడుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ నైట్రోజన్ పాజిటివ్ కనబడుతుంది కాబట్టి నైట్రోజనే తీసుకోవాలి. అండ్ ఇట్ మీన్స్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కాబట్టి నెగిటివ్ వస్తుంది. కానీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మనకు స్ట్రక్చర్ ఏముంది? ప్లస్ చార్జ్ ఉంది. ఆ ప్లస్ చార్జ్ మాత్రమే మనము డైరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ప్లస్ చార్జ్ మాత్రమే డైరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఆల్సో మేబీ ఫర్ another one example. These BeF3 minus. Tell me what is the hybridization? What is the geometry of the molecule in chart box? What is the hybridization and what is the geometry of this molecule? BeF3 minus. Which atom is acting as a central atom, Nana? Here.
Beryllium, sir. Beryllium, sir. Beryllium, sir. What is the electronic configuration of the beryllium? 1s2, 2s2, 2p0, sir. 1s2, 2s2, 2p0. Very good. Here, of course, see these core electrons, inner orbital electrons are calling as the core electrons. Valency electrons are called as, of course, outer orbital electrons are called as a valency electrons. On this beryllium does not having any unpaired electron, cannot be participating in the bond formation in a ground state, but it is also excited state. Of course, mustard should be getting as a what happened 1s2, 2s1, 2p1 electronic configuration, 2p1 electronic configuration. It means 2, 1, 1 electron, 1 electron also there, 1 electron also there. And it means we are also, how many number of unpaired electrons is there, Nana? Of course 2 electrons there. And here see this one, this is a minus means 1 electron excess is present, 1 electron is excess is present, 1 electron is excess is there. It means here also we are calling as a that 2a, of course 2p2 electronic configuration, 2p2 electronic configuration. This minus is located on the central atom of outer orbitals. And here what happened, that is, what is the geometry? Of course it means hybridization. What, Nana? sp2. sp2 hybridization, sp2 hybridization. sp2 hybridization, it means what is the geometry of this molecule? Trigonal planar, sir. Trigonal planar, trigonal planar. And it means BF3 we have seen, మనం BF3 ఇది వరకు చూసాం నాన్న. BF3 అనేది మనం ఆల్వేస్ చూసాము. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒకటి డేటివ్ బాండ్ వస్తుంది. Fluorine is donating towards the beryllium to formation of this molecule. This electron is there, na. This electron is one fluorine, it will be donating towards the central metal atom to formation of a double bonds. Are forming. After these also, these excited state molecule are participating sp2 hybridization. We're getting as this electronic configuration also, like this electronic configuration. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, like this. After this bond formation, after this molecule is a formation of a molecule, like this molecule also we are getting, like this molecule also we get it. And as well as here, this another one also, these Sir, excuse me, sir. tell me, ma. The minus charge should be on beryllium, no, sir. Yeah. Since it is getting the. And it means minus charge on. this fluorine, the fluorine minus charge means what, Nana? Here on not a central atom. It means maybe the minus means rich of electron, na, excess of electron, na. Will not write the on electronic configuration. Electron configuration lo manamo ee minus charge indicate cheyemu. Whenever that participating of a hybridization, that time we are indicating as this excess electron. And No, sir, in the structure, sir. In the structure, sir. అదేరా 2p1 అయితే ఏమవుతుంది, బోరాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది కదా ఒరిజినల్ గా. Okay. ఒరిజినల్ గా బోరాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాము, 4k రాస్తున్నాం. బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ 4 కాబట్టి 4k రాస్తున్నాం నాన్న. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఈ మైనస్ చార్జ్ అనేది ఎక్సెస్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆఫ్ కోర్స్ p ఆర్బిటాల్స్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది డొనేట్ చేస్తుంది కదా, డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ అవుటర్ ఆర్బిటల్ ఎక్కడ ఉంది మనకు, p ఆర్బిటాల్లో ఎంటీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ జాయిన్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తాము, ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ మనం జాయిన్ చేస్తుంటాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ BO3 -3, BO3 -3. ఇది ఏమై ఉండొచ్చు, ఇది యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే ట్రైగోనల్ ప్లానర్ అవుతుంది సార్. ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ అవుతుంది. దీని మాలిక్యూల్ అంటే కాంపౌండ్ ఏం కావచ్చు అంటున్నా,
Borate, sir. Huh? Borate. Borate, Fe3BO3, boric Boric acid. acid. Boric acid, Boric sir. acid. Boric acid. Boric acid we are using where Nana? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం బోరిక్ యాసిడ్? Carrom board coins. ఇంకా Carrom board powders. ఇంకా వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆఫ్ అవర్ రైస్. రైస్ లో మనకు వైట్ కలర్ ఇన్సెక్ట్ రాకుండా ప్రొటెక్ట్ yeah, చేసుకోవడానికి కూడా వీఆర్ యూజింగ్ యాజ్ దిస్ బోరిక్ యాసిడ్ పౌడర్ వీఆర్ యూజింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ కిచెన్. కిచెన్ లోనే ఉంటాయి మనకు. ఓకే, what is the boron atomic number 5? What is the 1s2 2s2 2p1 electronic configuration? 2p1 electronic configuration. Here this is a ground state electronic configuration. Huh? Yes or no? And here -3 is also is there. -3. It means this also, how many number of bonds are forming in this molecule? Only one bond is forming in ground state of the boron. Ground state of the boron, only one bond. It will be excited to the 2s orbital of one electron into a 2p orbital. We get the excited state 1s2 2s1 2p2 2p2 1 2 1 1 2. Okay, and here what happening is there in this one? Maybe of course we are donating of these three. -3 is there now here, -3 there now, and the BO3 -3, and it means the electrons are donating towards the this molecule 1s2 2s2. Actually will not indicating as a 2s 2p orbitals. 1, the cross one is a donated electron, Nana. The cross one is a donated electron. Donated electrons. How many number of electrons are donating? sp3 sp2d sp2 hybridization. Actually this geometry of this also, దీన్ని నేను రాస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మీకు సిమెట్రీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది నాన్న. ఇది ఇలా ఉంటుంది బోరిక్ యాసిడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఈ హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ చేస్తే BO3- వస్తుంది. BO3- వస్తుంది. జామెట్రీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైబ్రిడేషన్ సేమే. ఫర్ H3BO3 కి BO3-3 కూడా సేమే వస్తుంది. కానీ ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ప్లేనార్ మాలిక్యూల్ అవుతుంది. ప్లేనార్ మాలిక్యూల్ అవుతుందా? ఏదవుతుందో తర్వాత మనం సిమెట్రీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ లో మనము దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఓకే, next one, next example is NO3-. NO3-. That also tell me what is the geometry and structure also. Structure కూడా చెప్పండి అమ్మా. ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి, ఒకసారి చూద్దాం. Sir, trigonal planar shape, sir. Trigonal planar shape, very good. Hybridization is sp2, sir. sp2 trigonal planar. Trigonal planar molecule. And as well as NO2-. NO2-. Sir, sp 1 2 3. Do it. One lone pair of electron is there, sir. Two bond pairs. Bond pairs. How many bond pairs? How many lone pairs are present in this one? Two bond pairs, one lone pair, sir. 2 bond pairs are? 2 bonds. Yes, sir. Two bond pairs, one lone pair, sir. Yes, of course. What is the electronic configuration? 2s2 2p3 na? Yes or no? 2s
2s2, 2p3 na. 1s2, 2s2, 2p3. 2p3 means one is this s orbital, this is a lone pair of electron, LP. Okay, na. These are three bond pair electron means 3 plus 3, 6 bond pairs. 6 bond pairs means 3 bonds are present. Minimum 3 bonds are present. 3 bonds are present. What is the structure of this molecule, Anna? Bent or angular. Very good. Bent or angular. Of course, the geometry is sp2 geometry, but is a bent structure. Why Nana here bent structure? This above one is a trigonal sp2 hybridization. That sp2 Sir, hybridization. This is also trigonal planar, but it is the same hybridization, but it is a bent structure. Due to presence of lone pairs. Yes, the very structure good, will Nana. be- Very good, very good. And it means like this structure is there. Like this structure is there. Of course, the like this structure, of course, we are taken as the bented structure of this molecule. Bented structure of the molecule, or otherwise we are calling as a V shape or reverse V shape of the molecule. Bent structure are we are called as a V shape or reverse V shape of the molecules we are calling. Same like a sulfur dioxide. Sulfur dioxide also same. These two are also same geometry, and SO2 also having a same geometry of molecule. Same geometry of the molecule. Bented structure, sp2 hybridization. This is also sp2 hybridization and bent structure. As like this, double bond O, double bond O. But of course here, these nitrogen is also having a lone pair of electron, is the repulsions with the bond pairs. Of course, we get the bent structure. But in the sulfur dioxide also bent structure. Why? Because Nana here? ఎందుకు ఇది సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ బెంట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది? Sir, it belongs to sixth group element, sir. So Ah. it is having one lone pair, sir. One lone pair. Lone pair due to the lone pairs. Due to the lone pair. Of course, these lone pairs are absent. We get the linear molecule. We get the linear molecule. Okay, na? Right. Very good. And the next one, we are discussing about BeH4 minus 2. Beryllium tetrahydride minus 2. Tell me, what is the hybridization? What is the geometry of the molecule? Tell me in the chart box. Chart box loaded, Amma. SP3, sir. sp3, sure. SP3. Sure, Anana. Yes, sir. Yes, sir. Confidence. Sure, ఎవరు చెప్పారు నాన్న? Srimati. Srimati, good Nana. sp3 hybridization. What is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p0. Here like this also we are taking 0. An excited state, this is also ground state. And excited state, one electron excited towards p orbital, 2s1, 2p1. How many minus charges is there, Nana, here? How many minus charges on the these Sir. 2 minus charges is there? 2 minus charges is there means after this also excited state. Okay. Next 1s2, 2s, 2p. Of course, we can't using as this also. 1, 2, 1 is the electron donor. Sorry here. Huh? Next 1, 2. 1, 2, 3. And it means 4 bonds is there. 4 bonds are possibilities there. 4 bonds are possibilities there. 4 bonds are possibilities there. Yes or no? Is a participating in the this sp3 hybridization. sp3 hybridization. It means this hydrogen, 4 hydrogens there. Every hydrogen 1 electron it will be donating towards these atomic orbitals to formation of a which geometry, Nana, here?
Tetrahedral, sir. Tetrahedral. That means what is the geometry of this? Of course, write the geometry. How days we are written? Beryllium. The geometry is correct. The geometry is correct, Nana? No, sir. No. How? Why? Of course, this is a not a tetrahedral. Sir, it's -2, sir. -2. -2. Why? Of course, -2 means what we are sure. Always this coordinate bond, coordinate covalent bond. These two are coordinate covalent bonds are there. And as well as here, the arrow marks are we are finishing, and as well as then after we are -2 also we are indicating on the top of the molecule. Tetrahedral structure. Tetrahedral structure must and should the minus charge is there. The two hydrogens are dative bonds are forming with beryllium. Two hydrogens are normal bonds and two bonds are dative bonds, or otherwise we are calling as a coordinate bonds. Coordinate bonds. This arrow mark indicating as a coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. Why? Because of these hydrogens are electron donating towards the central beryllium atom. Central beryllium atom. And as well as it will be formation of a tetrahedral geometry is we get it. Tetrahedral geometry also we get it. Maybe these another example. BX4 minus. ఇది ఎప్పుడైనా చూసారా నాన్న? BX4 మైనస్. BX3 మనం చూసాము. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ కానీ బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ కానీ చూసాము. BX4 చూసారు ఎప్పుడైనా? Tell me what is the geometry, Nana? SP3, sir. SP3. SP3 tetrahedral. Yes or no? SP3 tetrahedral. How many number of dative bonds are there here? 1, sir. 1 coordinate bond plus 3 bonds normal bond pairs. Yes or no? Normal bond pairs are 3. One is a one coordinate bond also. There are dative bond. One dative bond is there. One dative bond is there. Dative bond and what is the definition, Nana? Sir, it donates, ligand donates the electrons to the central atom, sir. Yes, very good, very good, very good. The ligand electrons are donating towards the central atom in a empty orbital. In a empty orbital. Empty orbital లోనికి మనకు ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాము? డేటివ్ బాండ్స్ అని అంటాము. డేటివ్ బాండ్స్ అంటాము, లేదా బ్యాక్ బాండింగ్ అని కూడా అంటాము. బ్యాక్ బాండింగ్ అని కూడా అంటాము. ఈ కోఆర్డినేట్ బాండ్ కానీ బ్యాక్ బాండింగ్ కానీ మనం దేంతో చూపిస్తాం నాన్న? ఆ arrow mark తోని ఇండికేట్ చేస్తాము. arrow mark తోని ఇండికేట్ చేస్తాము. And as well as next one is that PCl4. PCl4 ఏమవుతుంది నాన్న? Tell me. sp3d. sp3d. d. sp3d anana. PCl4 only. PCl. Sir, P phosphorus, it belongs to 5th group, sir. So 5 dots it indicates, but 4 means Now nothing but. see screen. Yes, sir. Screen It's plus చూడండి నాన్న. charge. Yeah. Yes, sir. sp3 Yes. hybridization, sir. sp3 hybridization. One dative bond is there, sir. sp3 hybridization. Tetrahedral. Tetrahedral anana. Yes, sir. And next SbS4. SbF4 plus also same. sp2 sp3 hybridization tetrahedral geometry.
That also antimony molecule also same geometry of the molecule, same geometry of the molecule, same geometry of the molecule. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను, మనం యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ 4 అనేది చూసి టెట్రాహైడ్రల్ అని అంటున్నాం, టెట్రాహైడ్రల్ అని అంటా ఉంటాం. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు డిఫరెంట్ గా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కాకపోతే జాగ్రత్తగా మనం ఏం చేయాలి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి దాన్ని మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ H3O plus, what is the hybridization, what is the geometry, Nana? ఈ మాలిక్యూల్ ఎక్కడైనా చూసారా మీరు? చూసారమ్మా? sp3 sir. హైడ్రోనియం అయాన్ సార్, ఇది హైడ్రోనియం అయాన్. Hydrogenium ion, and it means this is also sp3 hybridization. What is the geometry? Tetrahedral. Tetrahedral है ना? One. Next one here, what? ఏముంది అక్కడ మరి? ఏముండాలి అని ఇక్కడ? పిరమిడల్ సార్. మరి మీరే చెప్పారు, నేను రాశాను పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. పిరమిడల్ షేప్. ఇప్పుడు మనకు ఎప్పుడైనా కానీ కూడా మనము మన వర్క్ ను మాత్రమే నమ్ముకోవాలి నాన్న. ఎందుకంటే మనము ఓవర్కమ్ అవుతాం, వర్క్ ను మాత్రమే నమ్మాలి. ఇక్కడ చూసినా మనము ఇక్కడ sp3 hybridization అన్నాము. sp3 hybridization with one lone pair of electron is also pyramidal. One lone pair of electron is pyramidal geometry. One lone pair of electron is pyramidal geometry. And as well as this also next molecule సార్ sp3 hybridization. sp3 hybridization ఏదా? sp3 hybridization. sp3 hybridization. I can explain? Yes sir, please. Okay, I can explain. It means what is the central atom, Nana? Oxygen or hydrogen? Oxygen. Oxygen. 1s2 2s2 2p4. 2s2 2p4. 2p4. And here 2p4 means, of course, we are right like this electronic configuration. One, two, three, four. And then 4 electrons are present. 4 electrons are present here. And it means this molecule is present in excited state molecule also. This molecule O plus. And it means oxygen 1 electron it will be lost. Oxygen 1 electron it will be lost. O plus means 1s2, 2s2, 2p3. This will be losing of electron. This is a lone pair of electron, and these 3 low unpaired electrons are formation of a 3 bonds with hydrogen atom. 3 bonds with the hydrogen atom. And it means 3 bonds with hydrogen atom. S orbital, 3 p orbitals are participating sp3 hybridization. And it means 1s2, 2s2, 2p3. That means not mentioned as a 3. 1 2 1 2 1 2 1 2 3. One is unpaired. These hydrogens are donating of electrons. Hydrogen donating of electrons. The geometry is also we are explaining, Nana. Okay, like this. Yes sir, pyramidal shape. Pyramidal geometry. sp3
sp3 hybridization, one lone pair of electron. This is also pyramidal geometry. Like this also we are discussing about. Okay, Nana. Right. Next example is S44 minus 2 ఏమవుతుంది నాన్న? S44 minus 2. S44 minus 2 nothing but a sp3 hybridization. Sir, sp3 hybridization tetrahedral shapes, what sir. is the geometry? Tetrahedral, sir. Tetrahedral ఏనా? Tetrahedral, sir. Okay, very good. Tetrahedral. Okay, next one we are discuss about PCl5 ఏంటిదిరా? Trigonal Sir, bipyramidal. sp3d hybridization TBP, sir. Trigonal bipyramidal. sp3d bipyramidal. Okay, no problem. I will. SF4 SF4 square planar. అమ్మా Sir. hybridization కోఆర్డినేటర్ sp3d, sir. sp3d. sp3d CSIR. CSIR model. CSIR model. sp3 one lone pair of electron present on sulfur. One lone pair of electron present on sulfur. Okay na? Next xenon Fe2. This AP set 2013 nana. Xenon difluoride, xenon tetrafluoride. These two also AP set 2013 లో ఈ రెండు వచ్చాయి మనకు hybridization నుండి. What is the hybridization? Both of hybridization ఏమవుతుంది నాన్న అక్కడ? sp3 D. Linear, sir. sp3d Linear. linear. Okay, next here sp3d. Square planar. sp3 sp3d2 sir. it is a Square planar. Square plane. square planar. Square planar. It means these two are in the AP set questions. ఇవి AP set లో 2013 లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవి మనకు ఇదివరకు యాక్చువల్ గా మనం హైబ్రిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మనం ఇదివరకు చెప్పాను కదా హైబ్రిడేషన్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది. Like this also find out the hybridization number, and as well as we can find out this one like this also. SF6 nana sp3d2 sir. sp3d2 octahedral. is sp3d2 octahedral. sp3d2 octahedral geometry. And as well as the next one sp3d2. ఈ sp3d2 hybridization లో మనకు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి SF6 ఉంటుంది. ఇంకా మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ వచ్చి ఐరన్ hexafluoride -4, selenium hexafluoride, and aluminium hexafluoride -3. Next gallium Cl6 -3. Next indium hexachloride -3, and as well as SN stannous hexachloride -2. These all are sp3d2 hybridization example nana. These all are sp2 hybridization. This IF6 plus ఏ hybridization అవుతుంది నానా? Octahedral. ఆక్టాహైడ్రల్ ఏనా? ఎందుకు ఆక్టాహైడ్రల్ అవుతున్నానా? అదే అయోడిన్ 7th Losing one electron, sir. Here losing one electron, sir, plus charge. electron 6
valence electrons is there, 6 fluorides is there, 6 fluorides are formation of a, the hybridization number is 6, sp3d2 sp3d2. hybridization, sp3d2 hybridization, octahedral geometry, or this also IF5. IF5, what is the geometry? T shape. IF5 nana. Sir, this one also sp3d2 hybridization, sir. sp3d2 Distorted hybridization, octahedral, sir. Distorted Square octahedral. Square distorted octahedral. distorted octahedral. Okay. sp3d2 hybridization, distorted octahedral. Of course, we are also calling as a the square Square pyramidal, sir. Square SR pyramidal. not square Pyramidal. pyramidal. Square pyramidal geometry. And it means these also maybe other examples also there for these sp3d2 hybridization, same like this hybridization molecule sbf5 minus 2 and xenon f5, of course f5 plus, and as well as next tellurium Cl 5 minus. These all are present, of course, same hybridization with a similar geometry. ఎందుకంటే ఇవి ఎందుకు ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా సిమిలర్ జామెట్రీ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏవని కూడా మనకు ఒక్కోసారి అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఇస్తున్నాము. నెక్స్ట్ BrF4 minus. BrF4 minus. What is the hybridization? What is the geometry? Chart box lo iyanni nana. sp3d2 hybridization, sir. Square planar. Sure. Respond all. Yes, Why are the square planar nana? sp3d2 hybridization is a octahedral geometry na. octahedral kada nana. ఎందుకు అది స్క్వేర్ ప్లేనార్ గా ఉంటుంది? Why it is acting as a, it means present in a square planar. Two lone pairs. Having two lone pair of electrons, sir. That is the square planar. Lone pair of electrons are present. Yes. So it is Due square to planar, the sir. lone pair of Two lone electrons. pair of electrons, sir. sp3d2 two lone pairs. Two lone pair of electrons are present. That's why, of course, it is also having a square planar geometry. Same hybridization is similar. sp3d2 hybridization, but of course here this is also square planar geometry, and it means IF4 minus and as well as I5 minus and ICl4 minus. These all are same geometry, nana. These four molecules are having a similar geometry, and as well as xenon tetrafluoride also. These all are same geometry, same square. Of course, hybridization also maximum similar hybridization also is there. It means like this always we can find out the different structures where we are find different structures also we are find out. So next IF6 minus. The geometry చెప్పండమ్మా ఒకసారి చూద్దాం ఏది. Sir, it's look like IF7, sir. Trigonal, sir. Pentagonal bipyramidal, sir. Pentagonal IF6 minus ఇచ్చాను నేను. IF6 minus. Three. Sir, sp3d3 hybridization, sir. sp3d3 hybridization, one lone pair of electron is present. sp3d3 hybridization, sir. One lone pair are present. Sir. Okay, who are telling? ఎవరు చెప్పారు నాన్న?
sp3d3 destroyed octahedral geometry. ఇక్కడ ఏమవుతుంది octahedral geometry లో destroyed అవుతుంది. Distorted octahedral geometry అవుతుంది. Of course these actually the lone pair of electrons is present. The lone pair of electron is absent. It is absolutely tetrahedral. Of course octahedral geometry ఉండాల్సింది ఉండే కానీ కాకపోతే or otherwise as per the sp3d d3 hybridization what we get it pentagonal bipyramidal structure. Due to the lone pair of electron, of course that geometry it will be regular geometry. These are destroyed means always we are calling as a irregular geometry. Also we are calling. Of course this structure like this is there, Nana. One, two, 3, 4, 5, okay. Here also 1. And in this one also we are first connecting of this outer one. Okay. And as well as in this middle one. Next. Like this also there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This also 6 fluorides also is there. On here, lone pair of electrons is there. Lone pair of electrons also there. Lone pair of electrons also is present. This is also very important topic, Nana. Always that first chart చెప్పాను కదా ఆ చార్ట్ లో which orbitals are participating in the sigma bond. Sigma bond లో ఏ ఆర్బిటాల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి అనేది very important Nana అందులో. Very important molecules. So next one. ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను అది ఒకసారి చేయండి ఏ జామెట్రీ అవుతుందో చూడండి ఒకసారి. SnF3 molecule. The geometry చెప్పండి అమ్మా. sp3 sir, sp3 hybridization sir, sp3 hybridization, tetrahedral, hybridization. yes sir, sp3 hybridization అయితే ఏ జామెట్రీ అవుతుంది మరి? tetrahedral sir, tetrahedral geometry is tetrahedral geometry. Central atom ఏంటిదన్నా? sulfur sir, sulfur sir, okay, sulfur is a tetrahedral. Of course like this geometry is a sp3, 1 2 only 3 bonds are forming the sulfur. Nitrogen sir. 3D sir. nitrogen triple bond sir, Nitrogen triple bond. Triple Very bond. good. Nitrogen triple bond. Triple bond. This is also sp3 hybridization molecule tetrahedral. Yeah. Tetrahedral molecule. This is also this June 2017 question Nana ఇది CSIR లో
June 2017 question. And another also is there. రెండు ఇచ్చాడు ఇందులో, ఇది ఒకటి ఇచ్చాడు ఏగా, ఇంకోటి బిగా ఇచ్చాడు. అవి బి ఏంటిదో ఐడెంటిఫై చేయండి, చూద్దాం ఒకసారి. జీనాన్ మనం ఆల్రెడీ వర్కౌట్ చేయొచ్చు. జీనాన్ F2O2, జీనాన్ F2O2. జామెట్రీ ఏంటి నాన్న ఇది? జీనాన్ F2O2 sp3d sir, sp3d. sp3 D sir, sp3d. sp3d sir. D. sp3d అయితే మరి ఏ జామెట్రీ అవుతుంది? సీసా మోడల్ One- CSIR sir, one lone pair is present, so CSIR models. మరి సీసా మోడల్ అని లేకపోతే Trigonal bipyramidal sir. CSIR model లేకపోతే trigonal bipyramidal. వెరీ గుడ్. హూ ఆర్ దిస్? ఎవరమ్మా చెప్పింది? Rajni sir. Rajni, గుడ్. ఈ రెండు కూడా ఇలానే మిక్స్డ్ కలిపిస్తారు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ 2017 ఈ రెండు ఇచ్చారు కదా, ఈ రెండింటితో పాటుగా ఇంకో రెండు ఇచ్చి మ్యాచింగ్ ఇస్తారు. ఏది? ఇట్ మీన్స్ జామెట్రీ అయినా లేదా హైబ్రిడేషన్ అయినా మ్యాచింగ్ ఇస్తారు. అటువంటి క్వశ్చన్, మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్లు అయితే కొద్దిగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనకు టైం ఎక్కువ పడుతుంది కావచ్చు, కానీ కొంచెం ఇది ఇట్ మీన్స్ పేషెన్స్తోని ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే వి గెట్ ఈజీ ఆన్సర్. అంటే ఇట్ మీన్స్ మనం ఈ హైబ్రిడేషన్ మీ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే మనం మ్యాచింగ్ చేయడం అనేది ఈజీగా అయిపోయే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ జీనాన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా నాన్న మనకు ఆల్రెడీ. ఈ యాక్సియల్ లో ఫ్లోరిన్ రాయనా ఆక్సిజన్ రాయనా నాన్న? ఇటైతే ఫ్లోరిన్ సార్, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ గ్రూప్ సార్, యాక్సియల్ సార్. విచ్ వన్? ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజనా? Fluorine sir. Fluorine. Always that axial bonds in a trigonal, bipyramidal or pentagonal, more electronegativity atom are we are written. Like this is a CSIR model molecule. CSIR model molecule is there. Next one. ఇంకొకటి ఒక మాలిక్యూల్ ఇస్తానా? N3P3 F6 N3F3. The geometry around the nitrogen. Around the nitrogen and phosphorus respectively are. This question is June 2019 CSIR. Option A, pyramidal and tetrahedral. B, planar and tetrahedral. C, pyramidal and planar.
D. Planar and trigonal bipyramidal, TBP. Trigonal bipyramidal. ఇక్కడ N3F T3F6 మైనస్ కాదు అనే ఓన్లీ ఇది మైనస్ అనుకునేరు, ఇది మైనస్ కాదు. ఓకే, ఏమో ఉండొచ్చు. ఆప్షన్ డి అనుకుంటున్నాం సార్. ఆప్షన్ డి డి సార్. అనుకుంటున్నావా? ఎందుకు డి అనుకుంటున్నావా? అలా స్ట్రక్చర్ రాసేవారా? రాశాను సార్. అంటే ఎలా రాసావు? 6 మెంబర్స్ రాసావా? నైట్రోజన్స్ 3 తీసుకొని ఫాస్ఫరస్ ఇట్లా తీసుకున్నా సార్. చూడు నేను రాస్తున్నా చూడు. sp3d హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చింది దానికి. సేమ్ మన లైక్ ఏ బెంజిన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, this also F6 means every phosphorus is attached with 2 fluorine atoms. Sorry, here not there. Around that is nitrogen is which hybridization Nana here? Nitrogen పిరమిడల్ సార్, పిరమిడల్. pyramidal అంటే ఇక్కడ pyramidal ఇచ్చిందా? ఏ ఆప్షన్ సార్? ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చిందా? పిరమిడల్ లో ఇక్కడ చూడండి, పిరమిడల్ అంటే మనకు ఎలా ఉండాలి నాన్న? ఒకసారి మనము అంటే నైట్రోజన్ అనగానే మనం ఏం చేస్తున్నారు? మీరు పిరమిడల్ అంటున్నారు. ఎలా ఉండాలి మనకు పిరమిడల్? ఇలా ఉండాలి. ఇలా ఉందా మరి అక్కడ జామెట్రీ? సారీ సార్, ప్లానర్ స్ట్రక్చర్. జామెట్రీ ఉందా అక్కడ? అలా జామెట్రీ లేదు కదా. అలా జామెట్రీ లేనప్పుడు మనం ఏమన్నా దాన్ని మనము ప్లేనార్ అనాలి. దాన్ని ఏమనాలి మనము? ప్లేనార్ జామెట్రీ అనాలి. వెరీ గుడ్. ప్లేనార్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇస్ ట్రైగోనల్. nitrogen is sp2 hybridization Nana here. సార్ ఆప్షన్ బి సార్. ఆప్షన్ బి సార్, టెట్రాహైడ్రల్. ఆప్షన్ బి ప్లేనార్ అండ్ టెట్రాహైడ్రల్. ప్లేనార్ అండ్ టెట్రాహైడ్రల్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ ఇవ్వగానే మనం ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని 100% గా స్ట్రక్చరైజ్ చేసిన తర్వాతనే మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా కానీ స్ట్రక్చర్ రాసి దాని స్ట్రక్చర్లో ఏముంది అనేది కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి నాన్న ఎప్పుడైనా కానీ. ఓకే, ఈ విధంగా మనము ఏం చేస్తామో 100% గా మనకు రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం ఇంకొంచెం కష్టపడాలి. కొద్దిగా బాగానే చదువు అంటే మీన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టున్నారో అందరూ, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా నాన్న? అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం అంటే ఇట్ మీన్స్ మనం చేసే తప్పు ఏంటంటే ఇది నైట్రోజనే కదా, ఈ నైట్రోజన్కు పిరమిడల్ జామెట్రీ ఉంటుంది కదా అనేదే మన భావన అంతే. కాకపోతే దాన్ని ఎక్సీడ్ అయ్యారు అనుకోండి మీరు, చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటుందమ్మా మీకు. దీన్ని ఎక్సీడ్ అయితే మాత్రము మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనారా? ఇఫ్ ఎనీ డౌట్? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Any clarification regarding this class? మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.